Good morning, everybody. I would like to welcome you in this lecture of BCME2, that is Basic Mechanical Engineering. In the previous lecture, we have seen the concept of thermodynamic cycle. So in this diagram, if you will follow the path 1A, 2B, 1, then one cycle will be completed. 1A, 2, B, 1. एक पासून सुरुवात करायची आहे ए च्या ट्रॅकनी आणि 2 ला टच करत परत एकदा 1 वर यायचं आहे. म्हणजे पंढरपुरातून मोहोळ मार्गे सोलापूरला जाऊन तिरे मार्गे परत यायचं आहे. स्टार्टिंग पॉइंट इज पंढरपूर, एंडिंग पॉइंट इज पंढरपूर, नॉट सोलापूर. ओके, बट we will have to take a cycle, we will have to follow a different path, not same path. सेम पाथने जर आला गेला तर त्याला काय म्हणायचं? रिव्हर्सिबल प्रोसेस. ऍब्सोल्युटली करेक्ट. इफ यू विल फॉलो द सेम पाथ देन दॅट विल बी द रिव्हर्सिबल प्रोसेस. म्हणजे ही कन्सिडर करू नका. समजा तुम्ही 1A2 नी गेलात आणि 2A1 नी परत आलात, सो दॅट इज द रिव्हर्सिबल प्रोसेस. बट इफ यू विल चेंज द पाथ देन देयर विल बी अ सायकल. डोंट राइट इन द पेपर example of Solapur, Pandharpur, Tiremarge, Moholmarge. Okay, that is just for your understanding. In thermodynamic, there is no any scope to explain such things in the paper. And fortunately or unfortunately, I don't know, but you need to give the online examination for first semester. Okay, so that thing you will have to keep in mind, because everywhere this concept of thermodynamic cycle we will have to follow. Many equations, many theories are based on this concept of thermodynamic cycle. So let us move towards next point. And this next point is state or point function. Give the heading state or point function. State or point function. Okay, so now friends, look towards this diagram very carefully. On x-axis there is a volume and on y-axis there is a pressure. Two variables are there. Everybody, are you agree with me? Yes, sir. Yeah. So pressure and volume we can see in this coordinate system. And in coordinate system, or to define any point in the xy plane, we require at least two coordinates, x coordinate and y coordinate. That is the theory of the mathematics. कोणत्याही कोऑर्डिनेट सिस्टीम वर एखादा पॉइंट डिफाइन करायचा म्हटलं की आपल्याला किती पॉइंट्स लागतात? दोन पॉइंट लागतात. एक x पॉइंट क्लियर सांगणारा आणि दुसरा y पॉइंट क्लियर सांगणारा. आता इथं x ऍक्सिस वर व्हॉल्यूम आहे आणि y ऍक्सिस वर प्रेशर आहे. मीन्स इफ यू विल लुक टुवर्ड्स दिस डायग्राम व्हेरी केअरफुली, you will come to know that there are two states. How many states? Two states. Okay. How many states are there? Two states are there. States, state 1 and state 2. And here, if you want to know the magnitude of state 1, then you will have to refer pressure 1 and volume 1. बरोबर आहे का? 1 पॉइंट ला प्रेशर किती आणि व्हॉल्यूम किती असणार आहे ते P1 V1 नी दिसणार आहे. Yes, sir. Okay, here yes. They have indicated it with the help of the dotted line. Boys, can you see it? Okay. Similarly, when you want to define the pressure and volume at state 2, P2, here V2. you will have to use
the P2 and V2. coordinate points P2 V2. Okay, are you clear? Yes, Okay. sir. Means here, with the help of the coordinate system, we can define the thermodynamic property on thermodynamic plane. Here, the thermodynamic properties are utilized to name the axis. X-axis is nothing but the volume. Y-axis is nothing but the pressure. So, here, pressure and volume on this thermodynamic plane, we can find out by using this coordinate system. या कोऑर्डिनेट सिस्टीमचा वापर करून प्रेशर व्हॉल्यूम जे आहे आपण डिफाइन करू शकतो. कुठलाही या प्रोसेस मध्ये कुठेही तुम्ही प्रेशर आणि व्हॉल्यूम डिफाइन करू शकता. इफ यू वांट टू डिफाइन द प्रेशर at this particular point, you can keep the scale over there and just to check how much pressure is going to be there. You can drop a perpendicular on the y-axis and then you can check the volume at that particular point. So mathematics is used, the concept of the graph is utilized to define the two states over here. मला सांगा, दोन्ही स्टेट मध्ये प्रेशर आणि व्हॉल्यूम सेम दिसतं का? No, sir. Different. Okay, it is different. For state 1, it is totally different. In the state 1, pressure value is high, volume is low. At state 2, pressure is low, High. volume is high. Okay, so in this way, we can define the magnitude of different properties on thermodynamic plane. Okay, have you drawn it? Have you written it? Yes, sir. All One boys second, and sir. girls? 1 second. Can I take screenshot? 1 second. Yes, completed, sir. Yeah. So now Hello. let us move towards the next slide. Sir, Yes. 1 second. 1 second. Hello. Sir, ha in short parabola represent करतो का graph? Here we Hello? need not to concentrate on parabola or ellipse or hyperbola or what. Just I am telling about the path and function, why you are extending it to the mathematics. Okay, sir. Yes. It is elliptical shape. Okay, sir. Yes. Yes. Thank you. Same diagram is there. Now concentrate on this diagram. Here, as I have mentioned, no need to redraw the diagram. Okay, you will have to just understand what information is written over there. And that information I have already explained to you. And what is that information? Pressure is represented on vertical axis, that is y-axis. And volume is on represented horizontal axis on x-axis. X-axis. So here, this thermodynamic plane is known by the name of PV diagram or PV plane. या डायग्रामला काय म्हणायचं? PV diagram. Okay. Why PV? Because it is indicating pressure volume. and volume. Okay. That is PV diagram. Then here, as I have mentioned recently, if you want to define a state 1, then you will have to define the value of P1, V1. And if you want to define state 2, you will have to define pressure and volume at state 2. म्हणजे state म्हणजे काय आहे? State म्हणजे काय आहे? Condition, sir. Condition. कंडिशन आहे, परिस्थिती आहे. पहिल्या परिस्थितीमध्ये प्रेशर आणि व्हॉल्यूमच्या ज्या काही व्हॅल्यू आहेत त्या व्हॅल्यू वेगळ्या आहेत. दुसऱ्या परिस्थितीमध्ये प्रेशर आणि व्हॉल्यूमच्या ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या व्हॅल्यू वेगळ्या आहेत. लक्षात घ्या. If I will set the third point,
याच्यामध्ये मी इथं कुठेतरी तिसरा पॉइंट टाकतो and I will name it as a state 3. Now you tell me whether state 3 values are going to be different or same. Different. Different, obviously different, because that particular value is not matching with state 1 or state 2. Okay, have you written it? Yes, sir. It is just a general information about this particular diagram, PV diagram. We are still little bit away from state function and path function. Have you completed it? So here, if we want to travel from state 1 to state 2, here there are how many paths? How many paths are there? 2. How many paths are there? 2 paths. You all are sitting at a time. You will have to give answer in such a way that हे वरचं छप्पर उडलं पाहिजे ना, एवढा आवाज पाहिजे तुमचा. When I am asking some question, how many paths are there to reach from state 1 to state 2? 2 paths. Absolutely correct. The first path is 1A2 and the second path is 1B2. Okay, इथे दोन पाथ कुठले कुठले? 1A2 and 1B2. And it is observed that the values of P2 and V2 are same at the end of 2 process. म्हणजे तुम्ही 1A2 ने जरी 2 ला गेला आणि 1B2 ने जरी 2 ला आलात तरी 2 च्या ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या 2 च्या व्हॅल्यू P2 V2 असणार आहेत का बदलणार आहेत? पाथ बदलल्याने व्हॅल्यू बदलतात का? No, sir. So when you are going to change the path, 1A2 च्या ऐवजी 1B2 ने आलात तर पाथ तुमचा जो काही डेस्टिनेशन आहे ते चेंज होणार आहे का? नाही. If you will go by Mohol or if you can go by Tire, ultimately you are going to reach at which place? Solapur. Means the second state is not going to change when you are going to change the path. Means values of state 2, that is a P2 and V2, are not dependent on path. Path or dependent का value याच्यामध्ये? No. If you will make this process reversible आणि तुम्ही 2 to 1 नी जर या दोन्ही पाथनी गेलात तर मला सांगा 1 च्या व्हॅल्यू बदलणार आहेत का? 1 च्या व्हॅल्यू बदलणार आहेत का? No, sir. No. Okay. So here the thing is clear to you people that if you are going to change the process, if you are going to change the path, then also the final value of the defined state is not going to change at all. तुम्ही मार्ग बदलले तरी स्टेट 2 च्या ज्या व्हॅल्यू आहेत किंवा स्टेट 1 च्या ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या बदलणार नाहीत. Means when you are defining the values of the different state, at that time path doesn't matter. मार्ग कुठलाही घ्या, स्टेट बदलत नाही. समजा मी अशा जरी मार्गाने आलो,
1 इथून मधून सी आणि सी पासून परत 2 वर गेलो तरी सुद्धा 1 आणि 2 च्या व्हॅल्यू बदलतात का? नाही. मीन्स वेदर इट इज डिपेंडंट ऑन पाथ और इंडिपेंडंट ऑन पाथ. Independent on on path, and that's why it is known by the name of state function. इथं पाथचा काहीही परिणाम होत नाही आणि म्हणून या फंक्शनला म्हणायचं स्टेट फंक्शन किंवा पॉइंट फंक्शन. स्टेट म्हणजे काय? एक पॉइंट आहे. पीव्ही डायग्राम वरचा एक पॉइंट म्हणजे ती स्टेट आहे मॅथमॅटिकली जर आपण बोलायचं झालं तर. सो the change in a pressure between state 1 and state 2, if you want to find, then you will have to take the difference between it. Same thing is applicable to the volume. जर तुम्हाला चेंज इन प्रेशर आणि चेंज इन व्हॉल्यूम काढायचा आहे तर तुम्हाला फायनल व्हॅल्यू मधून इनिशियल व्हॅल्यू वजा करावी लागेल. सो युअर प्रेशर चेंज इन द प्रेशर मीन्स डेल्टा पी is nothing but integration of 1 to 2 dp, which is nothing but p2 minus p1. Similarly, if you want to calculate delta v change in the volume, it is nothing but integration of state 1 to state 2 dv, which is nothing but v2 minus v1. तुम्ही डेल्टा काढलेला असणार आहे 12वी मध्ये. डेल्टा म्हणजे डिफरन्स बिटवीन दॅट पर्टिक्युलर व्हॅल्यू, दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट यू आर नोईंग. सो स्टेट अँड पॉइंट फंक्शन इज नथिंग बट अ सिंगल पॉइंट. इट इज इंडिपेंडंट ऑन द पाथ or the process, and values of the state or point function will not change if you are going to change path. So the state or point function is independent on the path. That is the first point we have studied. Okay, now we will move towards next point, and that is nothing but the path function. Second point काय आहे? Path function आहे. What do you mean by path function? So see, there are some quantities whose values are different for a different path. जर तुम्ही पाथ बदलला तर काही क्वांटिटीची व्हॅल्यू जी आहे ती व्हॅल्यू बदलते. फॉर एक्झाम्पल हीट अँड वर्क. उदाहरणार्थ काय? हीट आणि वर्क. जर तुम्ही पाथ बदलला तर त्याच्या व्हॅल्यूज बदलतात. ओके, कशा बदलतात पुढच्या डायग्राम मध्ये आपल्याला पाहायचं आहे. बिकॉज दॅट व्हॅल्यूज आर रिप्रेझेंटेड बाय एरिया अंडर दिस कर्व. त्या कर्वच्या, पाथ म्हणजे काय? एक कर्व आहे, आपण बघितलेलं आहे. कधी तो स्ट्रेट लाईन असतो, कधी तो पॅराबोलिक असतो, कधी तो इलिप्टिकल असतो, कधी तो हायपरबोलिक असतो. different nature, different types of the curves are there. So area under that particular curve is nothing but that quantity. काही क्वांटिटी ज्या आहेत त्या क्वांटिटी त्या कर्वच्या अंडर असलेला जो एरिया आहे त्या एरियानी रिप्रेझेंट केले जातात. फॉर एक्झाम्पल, हीट इज रिप्रेझेंटेड बाय एरिया अंडर द कर्व ऑन temperature entropy plane, that is known by the name of TS plane or TS diagram. And work is represented by area under the curve on pressure volume plane or pressure volume diagram. Okay, आणि ते कशा आहेत, काय आहेत, एरिया अंडर कर्व कशा पद्धतीने कन्सिडर करतात, we will see in the next diagram. Have you completed it? No. So you please write it down. This introductory part of the path function. Next diagram, and here you will understand. So this is the PV curve.
आणि पीव्ही कर्वच्या खालचा जो भाग असतो, एरिया त्यांनी जेवढा कव्हर केलेला असतो, दॅट एरिया इंडिकेटिंग यू द वर्क. या पीव्ही डायग्राम मध्ये देर आर टू पाथ्स, 1A2 and 1B2, and you can see that here the area under 1B2, पहा मी सेपरेट डायग्राम काढतोय दोन्ही आता. Here there is a pressure and here there is a volume. Okay, आणि 1B2 कसा आहे, 1B2 हा असा आहे, राईट. Similarly, Yes, sir. 1A2, this is the pressure, this is the volume, and 1A2 is represented like this. Here there is a 1, here there is a 2. Here there is a 1, here there is a 2. And area under this curve means this much area. This is the area under this curve. And this is nothing but the work. इथं मिक्स दाखवलेलं आहे, इकडं पाहताना तुम्हाला ते स्पष्टपणे कळेल. Now you can tell me here in the, I will name this diagram. This is diagram number 1, this is diagram number 2, and third one is the diagram number 3. Let us assume that the process is 1B2. Path followed for the process is 1B2. आणि 1B2 च्या खाली जो काही सगळा एरिया आहे तो ग्रीन डॉटने इंडिकेट केलेला आहे. तुम्ही बघा, या एवढ्या स्पेस मध्ये ग्रीन डॉट दिसतात, खाली पण ग्रीन डॉट दिसतात का इथं? Yes, sir. या ठिकाणी ग्रीन डॉट दिसतात का तुम्हाला? Yes, sir. Yes. Okay, means when you will follow the path 1B2, तुम्ही ज्यावेळी 1B2 ने जाल त्यावेळी 1B2 च्या खालचा जो पूर्ण एरिया आहे, that area is nothing but the work performed during that particular process when state 1 is changing towards state 2. State 1 हा state 2 कडे ज्यावेळी चेंज होतो त्यावेळी जे वर्क होतं ते ग्रीन डॉटने दाखवलेलं आहे. And when you will follow the path to reach state 2, that is 1A2, the curve or the area under this curve is indicated by red dots. फक्त लाल डॉट तुम्हाला दिसतात 1A2 च्या खाली दिसतात का? म्हणजे कॉम्बिनेशन ऑफ रेड अँड ग्रीन डॉट्स. ओके, आता मला तुम्ही सांगा, मी ते डायग्राम आता सेपरेटली 2 आणि 3 ला काढलेले आहेत. Here the process is 1B2 and here the process is 1A2. आता मला सांगा, एरिया 1B2 मध्ये जास्त कव्हर होतो का 1A2 मध्ये जास्त कव्हर होतो? 1B2. 1B2 means in the case of 1B2 more work is done. सगळ्यात जास्त कार्य कुठं घडतं? 1B2 च्या खाली सगळ्यात जास्त कार्य घडतं आणि 1A2 च्या खाली कंपॅरेटिव्हली कमी कार्य घडतं. Now you tell me whether states are changing. Yes, sir. Yes, states are changing. Okay, आता मला सांगा, तुम्ही जर पाथ बदलला तर त्या दोन्ही स्टेटच्या व्हॅल्यू मध्ये काही बदल होतात? No, पाथ sir. बदलला तर दोन्ही स्टेटच्या व्हॅल्यू मध्ये काय बदल होतात? No, sir. No. स्टेटच्या व्हॅल्यू मध्ये काहीही बदल घडत नाही. पण एरिया अंडर कर्व इज इंडिकेटिंग सम क्वांटिटी ऑफ द प्रॉपर्टी.
त्याच्या खालचा जो एरिया आहे तो एरिया मात्र तुम्ही पाथ बदलली की बदलतो. आर यू अग्री विथ मी? Yes, मीन्स sir. some quantities, some variables are path function. Path function means such kind of the things are dependent on the path. Work आणि heat हे त्याचे एक्झाम्पल आहेत. If instead of writing PV, if you will write TS, तुम्ही जर TS डायग्राम काढली अशी टेम्परेचर एंट्रॉपी आणि तिथं जर काही कर्व काढले तर त्या कर्वच्या खालचा जो पोर्शन आहे तो असतो हीट. इट इंडिकेट हीट. आणि जर TS च्या ऐवजी PV डायग्राम असेल देन इट इंडिकेट्स वर्क. ओके, that particular difference you keep in your mind. And here heat and work, these are the path functions. These are not dependent on the state, these are dependent on the path. मार्ग बदलला की त्याच्या व्हॅल्यू बदलतात. आता मी मधनच इथं एखादा अजून एक पाथ ऍड केला. त्याला नाव दिलं 1C2. तर या 1C2 च्या खाली जो काही एरिया आहे तो एरिया म्हणजे त्याची जी काही हीट कॅरिंग आहे ती हीट कॅरिंग कॅपॅसिटी सॉरी वर्क कॅरिंग कॅपॅसिटी असणार आहे. म्हणजे जर मी कर्व बदलला तर एरिया बदलतो, एरिया बदलली की व्हॅल्यू बदलते. कर्व म्हणजे काय आहे? पाथ आहे. पाथ बदलला की व्हॅल्यू बदलते. सो हियर heat and work are such a different kind of the quantities where if you will change the path its magnitude will change. Again and again I am telling you. But in the point function or state function, if you will change the path values are not going to change. आता इथं TS डायग्राम मध्ये सुद्धा इथं काहीतरी T1 असणार आहे, हे S1 असणार आहे, इथं काहीतरी T2 असणार आहे, इथं काहीतरी S2 असणार आहे. टेम्परेचर आणि एंट्रॉपी, दीज आर दी स्टेट फंक्शन और पॉइंट फंक्शन. कारण मला सांगा तुम्ही हा पाथ फॉलो केला काय आणि हा दुसरा पाथ फॉलो केला काय, टेम्परेचर आणि एंट्रॉपीच्या व्हॅल्यू बदलणार आहेत का? नाही. पण एरिया अंडर कर्व ज्यावेळी तुम्ही कन्सिडर करता ऍट दॅट टाइम the values of the heat and work may be get changed. Do you understand it? So such things we are knowing as the path function. त्याला काय म्हणायचंय? path function असं म्हणायचं आहे. पाथ वर डिपेंडंट असेल तर पाथ फंक्शन आणि स्टेट वर डिपेंड असेल तर स्टेट फंक्शन किंवा पॉइंट फंक्शन. प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रॉपी, these are the state function or point function. Heat and work are the path function. Do I understand it? Yeah. Yes, sir. Let us move towards the next concept now. State function and path function, it is clear now. Next is the temperature and zeroth law of thermodynamics. Give the
hello, temperature and the Yes, zeroth sir. law of thermodynamics. Okay, so now what is the zeroth law of thermodynamics? That is the basic law, first law we are studying under this chapter, thermodynamics. Now the first part is over. In our unit there are 3 parts, out of which first part is over, which was related with the definitions, which was related with some concepts. Now we are moving towards the laws, and in that the first law is there, which is nothing but zeroth law of thermodynamics. What is the zeroth law of thermodynamics? If two bodies are in thermal equilibrium with third body, then they are also in thermal equilibrium with each other. Means what? If there are 3 bodies, body A, body B, body C. Paha, here there is a body A, first body, body B, second body, body C, third body. 3 body. If A body is in thermal equilibrium with body B and B body is in thermal equilibrium with the body C, then A body must be in thermal equilibrium with the body C. Okay. दोन बॉडी आहेत ए आणि बी, ते दोन एकमेकांशी थर्मल इक्विलिब्रियम मध्ये आहेत, आणि त्याच्यापैकी एखादी बॉडी जर तिसऱ्याशी थर्मल इक्विलिब्रियम मध्ये असेल तर पहिली बॉडी सुद्धा ऑटोमॅटिकली तिसऱ्याशी इक्विलिब्रियम मध्ये असते. ओके, हॅव यू अंडरस्टूड इट? Yes, sir. They have given one example. What is the example? Just to see. This is one kind of the isolated system in which 2 bodies are kept. One body is made up with the iron and it has temperature of 150 degrees centigrade. Second body is of copper, which has a temperature of 20 degrees centigrade. दोन बॉडीज आहेत तिथं, आयर्नच्या आणि कॉपरच्या. ओके, आयर्नच्या बॉडीचं टेम्परेचर आहे 150 डिग्री, कॉपरच्या बॉडीचं टेम्परेचर आहे 20 डिग्री. इट इज जस्ट सील्ड फ्रॉम एव्हरीवेअर, सगळ्या बाजूने ते सील्ड आहे. सो एनर्जी कॅनॉट बी ट्रान्सफर टू दी आउटसाइड, बाहेरच्या बाजूला एनर्जी ट्रान्सफर होत नाहीये. बट एनर्जी ट्रान्सफर कॅन बी पॉसिबल विद इन द बॉडी. एका सिस्टीम मध्ये 2 बॉडी ठेवलेले आहेत, एकाचं टेम्परेचर 150 आणि दुसऱ्याचं टेम्परेचर 20 आहे. तर काय होणार आहे, 150 कडून 20 कडे हीट प्रोव्हाइड केली जाणार. हीट विल बी प्रोव्हाइडेड फ्रॉम द हाय टेम्परेचर बॉडी टू द लो टेम्परेचर बॉडी. And when that heat transfer will stop, when both bodies are having the same temperature. कधीपर्यंत पास होईल, जोपर्यंत दोन्ही बॉडीचं टेम्परेचर सेम होत नाही तोपर्यंत एकमेकाला काय ट्रान्सफर होईल, हीट ट्रान्सफर होईल. सेम थिंग आय हॅड गिवन एक्झाम्पल इन द फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ. कॉफी मग, गरम केलेली कॉफी, ओके, तुम्ही जर ठेवून दिली तर काय घडताना दिसतं, हीट इज ट्रान्सफर्ड टू द ऍटमॉस्फिअर, हीट इज ट्रान्सफर्ड टू द एन्व्हायरमेंट. आणि जोपर्यंत तुम्ही ज्या रूम मध्ये ते कप ठेवलेलं आहे त्या रूमचं टेम्परेचर आणि कॉफीचं टेम्परेचर हे सेम होत नाही तोपर्यंत हीट ट्रान्सफर चालत राहणार. तुम्ही कॉफी जर फ्रीज मध्ये ठेवली तर फ्रीजचं टेम्परेचर 5 डिग्री असेल तर कॉफीचं टेम्परेचर सुद्धा 5 डिग्री होईपर्यंत हीट जी काही आहे ती हीट ऍब्सॉर्ब केली जाणार आहे, बाहेरच्या बाजूला फेकली जाणार आहे. सो दॅट इज नथिंग बट द zeroth law of thermodynamics, which is closely related with the temperature.
Because temperature is nothing but the scale of the measurement of heat. हीट मेजरमेंट करण्याचं स्केल काय आहे? टेम्परेचर आहे, तापमान आहे. उष्णता कशात मोजतो आपण? टेम्परेचरने मोजतो आपण उष्णता. मे बी इन दी डिग्री सेंटीग्रेड और फॅरनहाइट. बॉडी टेम्परेचर वी आर मेजरिंग इन दी फॅरनहाइट, and the remaining atmospheric temperature or temperature of the system we are measuring into degree Celsius or degree centigrade. Okay, so this is the zeroth law of thermodynamics. Very famous question is there of zeroth law of thermodynamics. Many time it is asked, write a note on zeroth law of thermodynamics or write the statement of zeroth law of thermodynamics with example. हे बऱ्याच वेळा विचारण्यात आलेलं आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट. या कन्सेप्ट मुळेच हीट ट्रान्सफर पॉसिबल आहे. अदरवाइज यू कॅनॉट पास द हीट टू एनी बॉडी. जर झिरोथ लॉस नसला असता, झिरोथ लॉ सारखं बिहेवियर नसला असतं ऑब्जेक्टचं, तर तुम्ही कधीही हीट पास करू शकला नसता. देन नेक्स्ट कन्सेप्ट इज थर्मोडायनामिक वर्क. नाउ वी आर एंटरिंग इन द सेकंड पार्ट, हीट अँड वर्क. What do you mean by work? Thermodynamic work is quantity of energy transferred from one system to another. Work म्हणजे काय आहे? It is quantity of energy. Work म्हणजे काय? एनर्जी ट्रान्सफर आहे. एनर्जी ट्रान्सफर मुळे वर्क कॅरी होतं. ओके, and there are different types of the work also. वर्कचे वेगवेगळे टाइप पण आहेत. कोणकोणते टाइप आहेत ते आपल्याला पुढे शिकायचे. But when you are studying the mechanical system म्हणजे जिथं डिस्प्लेसमेंट आहे अशा सिस्टीम्स, सायकल, ऑटोमोबाईल, ओके, कुठलंही ऑपरेशन लाईक हॅमरिंग, हातोड्याने मारणं, हातोड्याने प्रहार करणं, all these things are mechanical work. And this mechanical work is defined by W is equal to F into D, force into displacement, where W is a work in a joule or kilojoule, force Newton is in Newton, and displacement is in meter. Okay, now we are going to see different kind of the work in further slides. Okay, we are going to see it in further slides. Let us move towards next slide. Now, here, whatever sign convention you have studied hence before, that sign convention you will have to forget now. 12वी पर्यंत तुम्ही जे काही साइन कन्व्हेन्शन शिकलेले आहात ते बाजूला ठेवा. As an engineering point of view, you will have to know that when work is performed by the system, that work is considered as the positive work. And when work is performed on the system, that work you will have to consider as a negative work. म्हणजे तुम्ही एखादं काम करत असाल तर तुम्ही पॉझिटिव्ह वर्क करताय, आणि तुमच्यावर काम केलं जात असेल तर तुम्ही निगेटिव्ह वर्क करताय. ओके, सो दॅट साइन कन्व्हेन्शन वी आर गोइंग टू फॉलो इन लर्निंग ऑफ नेक्स्ट मेनी कन्सेप्ट. टर्बाइन आर परफॉर्मिंग द वर्क. टर्बाइन काय करतात? वर्क करतात. सो द वर्क प्रोड्यूस्ड बाय द टर्बाइन, बाय द पॉवर प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट, इट इज पॉझिटिव्ह वर्क. and in the sum of the power absorbing devices like a pump and compressor, we are doing the work on that system, so that is the negative work. Okay, have you written it? Yes sir. Yeah, let us move towards next slide. Different types of the work transfer. मी म्हणालो होतो की वेगवेगळ्या पद्धतीचे वर्क आपल्याला शिकायचे आहेत. ओके, now let us assume the displacement work and displacement of the piston is happening in the cylinder. हे पहा,
या ठिकाणी there are two positions of the piston. Piston is initially at position 2, and when piston is at position 2, the pressure of the system is P2 and volume of the system is V2. When you are compressing it, तुम्ही ज्यावेळी ते दाबता तेवढा गॅस, त्यावेळी प्रेशर होतं P1 आणि व्हॉल्यूम होतो V1. आता ज्यावेळी तुम्ही एखादा गॅस दाबता सिलेंडर मध्ये पिस्टनच्या साहाय्याने, then what happens? Pressure increases or decreases? जेव्हा तुम्ही दाबता त्यावेळी काय होतं? Increases. Volume increases or decreases? Decreases. Volume काय होतो? कमी होतो. Okay. Volume is going to be reduced and pressure is going to be increased. So here you can see that displacement of the piston is happening through this particular distance L. आता इथे काय होतंय? पिस्टन 2 पोझिशन वरनं 1 पोझिशन ला आणता तुम्ही ज्यावेळी तुम्ही कॉम्प्रेस करता त्यावेळी. ओके, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, and to perform that displacement you need to provide force to the piston. पिस्टन ला काय लावावा लागतो? फोर्स लावावा लागतो. लक्षात घ्या. म्हणजे force is also involved in this particular system and displacement is also carried out. So here when we are discussing about the force, force is nothing but pressure into area. Pressure provided on this piston and area is nothing but area of the piston. त्या पिस्टनचा जो काही गोल एरिया असेल तो प्रेशर देणार आहे ना हवेवर. बरोबर आहे का मी म्हणतोय ते? ओके, सो वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बट व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज नथिंग बट P into A. And डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल युनिट, आपल्याला काय करायचंय? छोट्या युनिटचं डिस्प्लेसमेंट घ्यायचंय. And that displacement you can consider as a delta L. Integration of delta L is nothing but L. Total length म्हणजे काय आहे? Integration आहे. Integration means what? We will have to collect small amount patches and we will have to bring together. That is nothing but integration. And what do you mean by differentiation? Combine. Division. So here whatever things are there, if you will break it into n number of pieces, then it is differentiation. And when you are bringing all parts together, it is integration. Okay, so here we will assume that this force is applied to a small distance or for small displacement, and that is nothing but delta L. That is nothing but delta L. And area into length is what? Area आणि length याचं मल्टिप्लिकेशन घेतल्यानंतर काय येतं? Volume. Absolutely correct. Okay, so that is A into DL. DL means what? Small part of the displacement. Small displacement multiplied by area is nothing but the small volume. That is a dV. So delta W is nothing but PdV. And when you will take the total work, summation of work from point 1 to point 2, it is nothing but integration of W1 to 2, V1 to V2 is the limit, and PdV. You can calculate the total work by using that expression. W is equal to integration V1 to V2 into PdV. Okay. आणि याच्यामध्ये जर याचा तुम्हाला ग्राफ काढायचा असेल तर तुम्ही ग्राफ कसा काढू शकता पहा असा. Here there is a pressure, here there is a volume. State 1 is here. प्रेशर वाढत जाते आणि व्हॉल्यूम कमी होत जातो.
So your curve will be observed in this way. State 1, state 2. 2 कडून 1 कडे जाताना व्हॉल्यूम कमी होत गेलाय, प्रेशर वाढत गेलंय. 1 कडून 2 कडे जाताना प्रेशर कमी होत गेलंय आणि व्हॉल्यूम वाढत गेलेला आहे. And here, if you want to calculate the total work by graphical method, then you need to consider area under this curve. या कर्वच्या अंडर जो एरिया आहे तो तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावा लागतो. देन यू कॅन कॅल्क्युलेट टोटल वर्क. सो दिस इज नोन ॲज दी डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ दी वर्क. याला काय म्हणायचं? डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ वर्क म्हणायचं. ओके.